ante todo quiero agradecerte por esta serie que estás preparando. Tú no eres ajeno a este tipo de serie. Yo vi la serie Sin que preparaste para la Academia de Hollywood hace un tiempo atrás. Cuéntame un poco qué te motivó para poder trabajar en De la Calle. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer este producto tan lindo? Me mudé a Estados Unidos cuando tenía 8 años con mi mamá. No hablaba inglés y I went to Malcolm X Elementary School y ahí aprendí inglés through hip hop. No, y era la energía de hip hop que entendía. No entendía las palabras, pero entendía la energía. Y I fell in love with hip hop. My mom was going to school for journalism at the time, and she was working. I don't have brothers and sisters. I didn't have any family in the U.S., so hip hop was my companion through it all. So that's what made me love hip hop. And I always had this dual identity. En la escuela, I would speak English. En la casa, hablaba español con mi mamá. Me sentía, viniendo de Argentina, que tenía un poco de eso, pero ahora estaba viviendo en Estados Unidos, también tenía un poco de eso. Y me influía el general, me influía Calle 13, me influía diferentes cosas que hablaban en español, y me influía cosas que raperos en inglés. Y siempre, mucha de mi vida sentía que estaba dividido mi identidad, que era un poco argentino, un poco de Estados Unidos. Y esta serie para mí fue personal porque quería traer esos mundos juntos, y también era importante como periodista en Estados Unidos. Siempre escuchaba el hip hop hablado de referentes de Estados Unidos, y para mí era muy importante empezar a tener una conversación de referentes de Latinoamérica y del resto del mundo. Y por eso fue importante crear esta serie, para mostrarla al mundo y también para mostrarme a mí. Hay muchas cosas que no sabía, que estaba yendo a diferentes países y entendiendo un poco más de su cultura, y cómo un poco de la influencia del hip hop de Bronx o de West Coast y después fue mezclada en una sopa con cosas locales, con diferentes cosas, y fue una cosa que ahora es diferente de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y creo que I think that's beautiful. Y quería explorar eso y también mostrarle eso al mundo, y también mostrar al mundo que como latinos, cada país tiene su propia historia y su propia personalidad, pero también hay muchas cosas que nos unen, y la música es una de esas cosas que nos unen en muchas maneras, y creo que ahora que estamos hablando de latinos como un group, creo que es importante entender our differences and our similarities for us, and then for the rest of the world too. Absolutely. Here in Canada, we are not even the second minority. We are very small compared with the States, which is big. And this kind of identity crisis that you were mentioning es algo que pasa aquí también, por supuesto, entre los chicos jóvenes que nacen acá, que no se sienten ni de aquí ni de allá. El trabajo de identidad que tú tuviste para poder sumergirte en este mundo. Cuéntame un poco sobre tu experiencia con la gente que conociste, porque mucha de la gente con la que habla en el documental es gente con la que tú ya habías conversado y conocías, ¿no? Una mezcla, una mezcla. Había gente que era amiga, y gente que ni conocía, pero una cosa que tenemos muchos de los latinos es conocemos a alguien y los tratamos como familia. Así que sea en Panamá, en Cuba, en Colombia, gente me estaba invitando a comer con su familia, entrar a sus casas, y creo que eso es una de las cosas que me encantó de esta serie, es la humanidad. Y ese espíritu que tenemos los latinos de como que no te conozco, pero vení, sos de nosotros. Y creo que eso es algo que en esta serie me hizo sentir, en cualquier parte que fui, me hizo sentir como que estaba en casa, y que la gente quería decirme su historia. Mucha gente ha por años querido contar su historia, y no hubo alguien que venga y escuche, y para mí eso era lo que quería hacer. Quería venir, quería escuchar, quería aprender, quería disfrutar, y eso fue una de las cosas que me gustó más de la serie. Y también una de las cosas que dijiste de Canadá, en el episodio de Colombia, mi amiga Jessie Reyes, que es canadiense, que tiene familia de Colombia, justo hablamos de eso. Estábamos en Colombia y estábamos hablando de lo que es tener identidad
en otro país que todavía te sentís conectado al país de origen, pero no vivís ahí. Y estábamos caminando en las calles de Colombia con Jesse Reyes y ella estaba hablando de como que cuando cocina su mamá, los olores le hacen acordar de estar en Colombia y estas cosas que muchos de nosotros, y creo que eso es otra cosa que vi con esta serie, es que muchos de nosotros estamos pasando por eso de que somos extranjeros, pero nos queremos conectar con nuestra cultura, pero ¿cómo lo hacemos en otro país? Y cómo creamos esa identidad con gente en otro país que también son latinos, pero no son del país de donde somos. Creo que eso es algo que la música nos une y la cultura nos une y fue algo que me disfruté de experienciar en esta serie, de conocer a tanta gente que es como que no los conocía, pero es como que, te conozco, te veo. Grande. Y el hip hop o el rap, ¿cierto? Esta música urbana, siempre, incluso el reggaetón ahora, siempre fue visto con un halo negativo, ¿cierto? Los más ancianos, ¿cierto? Que esta era música mala, que era grosera, que era fea, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves hoy en la cultura latina el mundo del hip hop? ¿De qué forma se ha aceptado? Cuéntame un poco sobre ese tema. I think for me, part of the reason why I called this series De La Calle is because I wanted to bring humanity to the street. You know, when we see La Calle, when we turn on the television, a lot of times it's drugs, it's violence, it's gangs, and there is some of that element in the street. But there's also the majority of the people who are on the street are hardworking people who are hustling just to make it through the day, who are hustling just to pay their rent. And I think for me, I've always protected hip hop because I've seen the beautiful elements of hip hop. And yes, there are some elements that I could see people as saying, oh, you know, this or that, you know, I don't appreciate. But I think when you look at beyond the tattoos, maybe people don't like the tattoos or whatever. When you look beyond that and you try to find the humanity in the artist, I think there's a lot of beautiful things there. And I hope that this series, I called it De La Calle on purpose because I think a lot of times as Latinos, when we see ourselves in Hollywood, we see one-dimensional characters, the drug dealer, the gang, yeah, this, the that. But I think that our community deserves to be seen in three-dimensional. We need to see the humanity behind the people. Even if sometimes people are taking choices that we don't agree with, I think it's important to see the humanity behind it. And I hope that people who might think that hip hop or urban music or whatever is, you know, whatever they think of it, the negative stereotypes. Yeah. I would hope that a series like this maybe helps people connect. You know, in Argentina, I'm connecting hip hop to the payadores. You know, yeah, we see that in Mexico too, to the copleros. So it's not that different than to some of the traditional cultures where we're from. In Cuba and in Puerto Rico, we're talking about how the drums come from African traditions. You know, the bomba drums in Puerto Rico are similar to the bata drums in Cuba, and it's connected to spirituality and ceremony. So I'm hoping that through the series, there's elements, you know, in Spain, we talk about the connection between flamenco and hip hop and some of the different things that are going. So in everywhere that we went, I was trying to connect some of the movements with some more of the traditional movements. So different generations can say, oh, I understand how they took the sample and they made it different, or I understand how the bass drums of this music actually come based in spirituality. So I hope that people who might have a certain perspective of this culture take the time to watch the series and see that there's more layers to it than that they might have known. So Yep. How after 50 years, I believe, right, since the creation of hip hop, how does the artist distance themselves from institution, from industry, right? How can you see the evolution of the industry and the message? How you keep the message straight despite the big success of the industry of hip hop? In Argentina, for example, Quinto Escalón, which is the park in Parque Rivadavia, where there were 5 steps and there was no instruments, there was no industry. It was just kids freestyling on 5 steps that end up building the whole movement. Like, that's one of the things that were responsible for a whole movement. You know, I think in different places that we go, you see how youth without a lot of resources are using their intelligence, they're using their creativity, they're using their perseverance to create things.
So I think one of the things that's inspiring about this series is that you see that there's still a lot of places in the world where hip hop is needed as a form of survival, because it hasn't quite become the big money getter that might, maybe in the US, there's a little bit more of that. But I think even within the US, I think you go to different neighborhoods and you still see kids who are using hip hop as a way to survive. You know, right now I go to East LA. I'm in Los Angeles right now, and there's rappers like the Coyotes or Speaks, who are both Latino group and individual, who are talking about elements of hip hop that are still true to that. I would call it that frustration, more so than anger. There's some anger, but I think it's a frustration of not being seen, of not being heard, of not having opportunities. And I think there's still a lot of that in hip hop. It might not be in the mainstream as much. It might not be in the big songs that we hear on the charts, but I think there's still a lot of that energy in different places in the US and in Latin America that are still connected to that energy of needing to express, of needing to express as a form of survival. We saw it when we interviewed a woman in Oaxaca, Mexico, named Mare Advertencia Lírica, who was using hip hop as a way to keep her indigenous language alive, and also using hip hop as a way to talk about how women in Oaxaca have been marginalized all these years. So I think there's still a lot of elements that we see in this series of people who are using hip hop as survival. And yeah, there's also people who are rapping about their big yachts and their big chains. Yeah. And they might call that aspirational, and that's okay too. I think there's room for different messages. Absolutely. But I think this series really tries to make sure that we're telling those stories of people who aren't usually being heard. Thank you so much, Nick, for your time, and all the best with these shows. Thank you. I appreciate you.